but the entire team of Love, Value Love. When I say this, it is goosebumps for me. I and my family join together once again to express our compassion for the kindness, generosity, time, and effort shown in helping us to overcome this financial situation. We have no words to express our feelings, and we thank you all from the bottom of our heart for the entire support and the sympathy shown, and it will be remembered till the end of our lives. Stay blessed, and God bless us all. Thank you, and thank you once again, and wishing Matthew sir good luck, healthy life for his future endeavors. Thank you very much, Suresh. I must tell you, Suresh is doing very well now. I'm sure, Suresh, your wife Seema and daughter Amrita have full faith and confidence in whatever you do. Thank you, sir. Thank you. Who's that young lady over there? We now ask our very own Pam Gowrie to come up and say a few words. Pam is coming up and speaking in two capacities, okay? For Mrs. Aisha Al-Kindi and for herself. There's so much that I could tell you about Pam, but first, Pam, if you can please come up and speak. Good afternoon, you beautiful people, everybody here. I'm so grateful and so blessed to be part of this gathering. And my journey with Valley of Love started in 2006 with Matthew and Joseph. And I only know Matthew from Valley of Love because apparently it was 3 people who started Valley of Love. Apparently it was 3 people who started Valley of Love, but by the time I joined it was only C.P. Matthew. And I cannot express my gratitude in words on what my journey has been from that time onwards. Valley of Love has paved the way, specifically Mr. Matthew, for so many people unimaginable to be helped and people who helped. He's leaving, I understand, Dubai, but he's leaving a legacy which is going to be continued with many behind him. It's some people on the foreground, it may be me in the foreground, but there are so many unsung heroes and heroines behind us who work tirelessly day and night. And three very invaluable things I learned from Valley of Love when I initially joined. I could see them work from morning till night tirelessly without any break, without any food, anything. The first lesson which is very, very great. I learned from them that creed, caste, religion, age, nationality, nothing matters. We are all humans, and we only see the human part when we are helping anybody. We don't see anything else, which I think is a great quality in him, and the quality which is passed on to us, all of us. And the second thing which I learned from them is do not give up. When I came to Valley of Love, I could see like they would turn the tables around to see what they can find the identity of the patient. Like anything and everything. I remember one time there was a patient, there was no identity. The patient was in coma, his name was probably Billu. And they found his shirt. And from the shirt, they found the label on the shirt. And from there, they called the tailor in India and they found the whereabouts. So, not giving up is not an option in Valley of Love. And I believe where there's a way, there's always
where there's a will, there's always a way. And the third very invaluable lesson I learned from them is service comes first. We don't come where there's a need, there's no sleep, there's no hunger, there's no nothing. Everything is on the side. So, this is amazing journey which has been for me for last so many years. And by God's grace, I've not looked back at all. And I'm honestly so privileged and so blessed. Very special thanks and gratitude to Madam Aisha. She couldn't come today, but she's been, and even the authorities, the government people, I mean, they've been amazing support. Without them, we could not have done what we've done, what we've been able to do, to help so many people, to help so many patients. Big thank you to Aisha ma'am. So blessed to have people like her in my life. And I want to also learn, I want to share with you what my journey has taught me in the last so many years. The first thing is gratitude in life. If, I see people every single day in the hospital, on the bed, in their poop, not able to get up. When we get up in the morning, how many of us really thank God for the day? And starting the day with being able to wash ourselves, being able to go to the washroom ourselves, being able to do our jobs ourselves. People lie there for hours and weeks and months without sunlight, without going out. And many of us, including me, we sometimes crave for things which are not even this much value to our life. So on the bigger perspective, this has been a very, very, very big learning from me. Gratitude for everything, for breath, for water, for space, for Mother Earth, for family, for everything, for this breath. Most important. Also, I have learned that action speaks louder than words. When these people in Valley of Love, they were not saying, you do this, you do this. It was how I observed them doing it and how I picked from them. They're they never demonstrated or they never said do this. In the same way, when we go out in the society, what we are doing is observed by many other people and many other people inspired without us even saying a word. Like the other day I was at the supermarket and I don't usually take plastic bags inspired by some people, some youngsters here. So I told the shop guy, I said I left my bag in the car and I need to get my bag. By the time I went, I came back. He had put the things in the plastic bag and he said, Madam, I don't charge you for the bag, you take it. I said, it's not the bag, it's the plastic. So, there are people around who are watching you doing this. I'm not doing it intentionally, but we are inspiring people without even knowing that they are noticing us. So, be an inspiration to people around you. It's not difficult. It's just the way you carry yourself, the way into the world is how people will look at you. Very small acts of kindness go a very long way. Like a small little thing you can. It's my way of life, but I'm sharing it because it has made a big difference in my life, and I would like somebody else if it can make a difference in their lives. A small little thing, small little gesture. Like you go to supermarket, you buy a chocolate, you buy anything for a security or for the people cleaners in the malls. You give it to them with one word saying, sister, this is for you, brother, this is for you, and you see how they light up. It's for us, it's very easy to go pick up anything from there. They are there 12 hours in a day.
they are in those toilets, washing those toilets, not seeing anything outside, not seeing the light. So it's just a way of life, I guess. So, and if even not that, the best thing is just smile. Just smile, it costs nothing. And the smile will come back to you 10 times. And the next time you see that person will smile even before you smile at them. You don't have to, it's not an effort, it comes naturally after a time. You take it till you make it. And it's worth taking it actually. And what to say about C.P. Matthew? I wish him all the best in life. And I'm sure he's going to continue the mission wherever he's going, to Kerala, India, wherever. And Matthew, know that we are always there with you, in spirit. And wish you all the best and your family. And Mr. Garth, thank you very much for organizing this. We understand all the hard work you put into it. This. Okay, ma'am, I think I have to cut your speech short now. Can I ask Mr. C.P. Matthew to come up and give you a token of our appreciation? One is for you to hand over to Ms. Aisha Gindi, and there's one for you as well, ma'am, please. So I have to tell you that some of these awards, there's a special metal rod at the back that you have to pull out and you have to twirl it and then only it stands. Okay, so I'm just warning you in advance, it might fall otherwise. Okay, and that's for especially for ma'am. Please remain on stage, Mr. C.P. Matthew. Please remain on stage because we have some awards that we want you to give out. But before that, let me call out those who are receiving awards so that you're ready. And I also have one more request. Please be ready to receive your awards. I'll be calling Mr. Manoj Nayak, Sister Jessie Thomas, Sister Minnie Joy, Sister Swapna Babu, Mr. Simanta Das and Shaila Rao. Please be ready, okay? While you're getting ready, I have one more request. There are lots of you who are seated at the back and I can see lots of blank seats in front. Okay, please, I encourage you, I want all of you to come forward and occupy all the blue seats, please. Okay, all those who are seated at the back, as you are, I think some of you are in the third, fourth row, please come forward. Good evening. Actually, I want to add one more bit. Please come forward. Please come forward. Please come forward. Please come forward. Yes, given a place for so and so cases. We don't have place for this silent mom, silent sister. How much she is running, nobody is known. Only God knows. Because no, I think I didn't get anyone like like this mother. Many of our audience spoke, but she never spoke, never sleep. And if I can add something to your words, if I can add, Pam would have chosen to be a rich socialite, be in all the newspapers and magazines and all kinds of things, but she is always at the hospital, caring for the sick, the needy, people who have no idea who she is there tending to them. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Please be on stage. Can I ask you to give out some certificates of appreciation? First to Mr. Manoj Nayak. Manoj works very closely with Pam in the hospital. Manoj also as a corporate, he used to work for a famous company called Baskin Robbins. He would organize all kinds of tournaments and make sure that the proceeds went to our charitable causes. Manoj, we also want to thank you. We haven't forgotten all your contributions. Sir, thank you so much. Sir,
He's our big finance part because he is doing every year, cricket tournament. Every cricket tournament we are getting more than 100,000. We are, sending the money for education, for family support, say for experts. So that families, many families we support. We haven't forgotten you, Manoj. Thank you so much, Manoj. Okay. Can I, CP, please stay on stage with ma'am. Can I ask Sister Jessie Thomas, are you here, ma'am? Sister Jessie, please come. Sister Jessie Thomas is a senior nurse supervisor at the very same Rashid Hospital. So they all know each other, and a little later on I'll be asking her to come up and say a few words. Thank you, sister. I'll call you later to say a few words. So we'll keep that for later. Can I ask Sister Minnie Joy? Sister Minnie Joy, please come, ma'am. Matthew, one photograph together with. That's nice. Thank you. Can I ask Sister Swapna Babu to come forward? Sister Swapna Babu, please. Yeah. Almighty God gave me so many angels. All true angels. Jessie, she's in emergency ward. Through her, we done many cases. More than I think 250 cases. All in the family, remember Viji's case, we happy to admit through her only. Thank you. Thank you so much. This is the lady, we sent one Hasina to India. I think Value of Law carried this case first, I think how many years back? 2007. And her village. 9 months, no news. Who is he? Who is, she? Then, now his father is, looking for their betterment. Now she is also working as a nurse in Kottayam. Thank you, Sister Swapna Babu. Can I ask Mr. Simanta Das and Shaila Rao to please come forward to receive a small token of appreciation. Now, Simanta and Shaila are fairly new in the sense that I have not met them before, but I've heard so many good things about them from Pam. I believe, sure, please. So just a few minutes, just a few seconds. Mr. Simanta Das, when a patient gets paralyzed, it's not the patient gets paralyzed, I know, but the family gets paralyzed as well. Because then there is no earning member in the family, there's no support, right? No children cannot go to school. So what he's doing is I tell people you adopt a family and then you take over, right? For 5 years, 6 years, till the patient is a little bit okay or the children are grown up. So he's taken up a few families which he's been calling for quite a few years in Bangladesh and in India as well. Thank you so much. Thank you so much, Samantha and Shaila. Thank you so much. There's one more for Kochu Trisha, but I think she's not here. Ma'am, if you can take her certificate, okay, because she also volunteers at Rashid Hospital. If you can hand it over. Ma'am, thank you so much for coming on stage. I wish I had a chance to say the many things about you, but I'm supposed to be handling the time management, so I have to rush. But later on, we'll have a longer chat, ma'am. Thank you so much. God bless you. While all this was going on, we spotted one of our guests of honor who happened to quietly walk in over here and take his seat.
Mr. Sharif Mohammed Sharif. So we're talking about you, okay? This gentleman over here is one of the kindest humans you will ever meet in this country. Mr. Sharif even agreed to become a founding member of the Valley of Love when we tried for our CDA registration. He is our well-wisher and we thank you for being here with us. As far as I know, Mr. Sharif enjoyed working at Dubai airports in the catering, airlines catering as the leader of the supply chain. But what surprised me when I spent time chatting with him is he also spends a long time calculating the age of the universe, the Big Bang, dark space, speed, the direction of the extension, and he doesn't really believe in global warming. Okay? What he says is that the big problem with many countries around the world is the politicians. You put them all in jail and things will be much better for the world. So that is Mr. Sharif for you. Okay? He believes in, okay? You turn the compass from far to take to far to give, and he believes that Mr. C.P. Matthew is also his role model. Mr. Sharif sir, thank you for being here with us. Later on we will call you up to say a few words and to give out some awards. Thank you sir. Moving on to the rest of our program. After Manoj got his award, it's not like we forgot him. We would like you, Manoj, to come up and say a few words. Thank you, Manoj. Can you hear me? I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ for this opportunity and thank you, sir. I met Matthew about 20 years back at Rashid Hospital. I was reading Khalid Times and then I saw an article where an Indian man had lost his legs. And it said, you know, contact Matthew, Valley of Love. And that is how I got into this. And after that, I was in regular touch with Matthew, and then he used to tell me, I've taken this dead body, and you know, I've taken the. I used to really get scared when going to the hospital. But he's been such an inspiration, and you know, he taught me what to do. And with Pam, I've been going to hospitals regularly, and you know, I'm saying we should be grateful. You know, I went to an abandoned ward there. And then there was a Lebanese patient. So I asked him, what do you want? So he wanted a pillow at the table. I opened that bag and it was the Somali bread. So that is all you need end of the day. So you know, we go and drink the Suleimani chai and you know, we should be thankful for everything. And for the last about 8-9 years, we have done Customer Service Cricket Tournament. You know, and I've seen many of them who are blessed and you can't be more thankful for that. And then one more experience is I had gone for a funeral and I was holding a coffin and I fell into the grave and the body was on top of me. You take nothing. You take nothing. You know, you go only with the not just with the shirt and pant. So be grateful, be helpful to everybody. You know, you don't only breathe in, you breathe out also. So whatever you have, try and bless others, make them happy, make them cheerful. That is all I can say. Thank you, Manoj, for your kind words. I promised that we would give you an opportunity to say a few words, Sister Jessie. This is Jessie Thomas. Please come. Sister Jessie Thomas is the nurse supervisor at Rashid Hospital, and we'd like you to say a few words. If you can take the mic a little higher up. Honorable guests, my dear brothers and sisters, I'm privileged to be standing before you, being given an opportunity to share the experience of knowing Mr. C.P. Matthew. I stepped in this journey when I first heard about the Valley of Love 20 years. Valley of Love 20 years back. The assistance provided by the support group was widely heard of during my tenure as a bedside nurse in Rashid Hospital. On such instance, I remember in a desperate call I made 15 years back when I noticed my own leukemia patients struggling to get medications on time as they could not
for the leukemia patients, the doctor's chemotherapy will be given, and after that, the doctors used to tell after 21 days you have to come. And they given that prescription for the patient, and they could not afford to buy it. Dr. Matthew got this cure, and thus immediately he arranged the medication. And not only for these 4 patients, but 4 years he continued. And it is benefited for 10 patients. His effort did not stop there, and personally he escorted one patient, an emergency patient, to his country where the employer canceled his visit. Such true generosity and simple act of kindness help thousands of people in overcoming these obstacles and giving hope to the needy. Your team efforts are only highly appreciated. And this value. Let me quote and end with this speech. Thousands of candles can be lightened from a single candle, and that single candle has been missionary. As an example of everyone here and all upcoming generations. God bless you. Thank you. Thank you so much, Jessica. Now, the gentleman that I'm going to ask to come up and speak has made a very, very special effort to be here today. He's been sick, he's been unwell, but he still said, I will try my best to come, and he is here today to represent the school, to represent his father. Can I call up on the stage Mr. Ramesh Thomas? Please. Okay. So if you can say a few words to us, and before you can say a few words, can I ask the following people to please be ready to receive your awards from him. Joseph Bobby. Joseph, I understand, is in India, but his wife Shorty and daughter Jian are here, so they will collect it. Mr. Saju Uttapan, Sharon and Christopher, Crispin Pinto, John Flory, and Tyrone and Jane Rodriguez. Please be ready. Mr. Ramesh, please. Good afternoon, everybody. I feel very privileged to be here this afternoon because in so many ways this is a very unusual farewell. The person that we are bidding farewell to is hardly seen around us. He's standing somewhere here very inauspiciously as though he is witnessing a farewell for somebody else. That is Matthew for you. And that has been extremely touching to me because in so many ways, that simple gesture speaks volumes of who Mr. C.P. Matthew is. I am so delighted that I was here this afternoon because I happened to witness what a gentleman Mr. C.P. Matthew is. Sir, your life has been inspiring. My father knows you much more than I do, but the stories that I have heard of you have not only inspired me, but they have humbled me and challenged me as well. It's very unusual that the title of this farewell is We Appreciate You. And if I am not mistaken, it is Mr. C.P. Matthew who is appreciating people here. I am astounded that this is the theme of this farewell. I am reminded that when an individual lives his life and when he evaluates his time at a particular space, he looks back and he thinks of hope and end. And I take that with me because that's exactly what we would like to teach our students, that we are who we are because of the people that we have been and that we have been inspired to be as well. If anything, I would like to ask each and every one of you to welcome C.P. Matthews to the stage so that we may have a proper farewell and that we may actually honor the man that he is
and celebrate his life in the uni for the last 30 years. So Mr. C.P. Matthew, if you don't mind, can I take the honor and the privilege of having you stand with us? It's a very funny thing, my last time the program, he's going to come up on stage to give you a token of appreciation. So let's continue with that program as well. I'm not going to give you the mic, I just want you to stand here. And if you don't mind, can we all just stand up and give this man a standing ovation for what he has done? Mr. C.P. Matthew, a small token of appreciation to Mr. Ravish Thomas. The trophy says Mr. Ravi Thomas. So, sir, if you can hand this over to your father. The two of them, the two fathers knew each other. The two sons are now together present. Please, sir, accept a small token. If I am to know my dad any better, he would never accept this trophy because he's a man who does not want to be honored. And similarly, with all humility, I'm happy to take this award on behalf of Mr. C.P. Matthew. May we as a school congratulate you, and we are honored and we are humbled that you have chosen our school as the venue for us to celebrate. Thank you. Thank you so much. Can I ask both gentlemen to remain on stage? I know Mr. Ravish Thomas has to leave, he's not been feeling too well, but so a few awards. Can I ask, in place of Joseph, his wife, Shortme and Jian, would you please come forward? Now, Joseph Bobby is an outstanding member of Valley of Love. You could call him any time of the day or night. Anytime, he was always available with his advice, with his counseling, and I'm sure behind the scenes, Shortme and his children, okay, and his other daughters in the UK, but they have been strengths, pillars of support to Joseph. Ma'am, if you can please pass on our thanks and appreciation. We really miss Joseph. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shirley. Thank you, Jian. Can I request Mr. Saju Uttapan to please come up on stage to receive a small token of appreciation. Mr. Saju Uttapan is the type of gentleman that you very rarely hear about. You know, in this country, it's usually the rich billionaires and so on who make a big splash. This gentleman, very quietly, he worked for a telecom company over here, and whenever you called him, he never thought of it as harassment. He would say, "Sir, we need some help for this particular patient. We need some help for a ticket." He never ever said no. Today is the first time that we got a chance to ask him to come up here and express our thanks to Mr. Saju Uttapan. Thank you, sir, for all that you do. Really appreciate it. I'd like to call upon a couple who many of you don't know. I know them very well because they usually, I call upon them for help when we have some cases or people who need financial support, and they have also never said no. Can I now request Sharon and Crispin Pinto to please come up on stage to receive your token of appreciation. Please give them a round of applause. Thank you, Crispin. Thank you, Sharon, for all your kindness, all your good deeds. Really appreciate it. Thank you so much. I now call upon a gentleman that I have never met. I haven't seen him yet, but a week ago, I was talking to an official at Dubai Courts, asking him to be one of our guests of honor.
And he gave me a very surprising answer. He says, I don't deserve to come as a guest of honor, but I'd like to nominate someone else on my behalf. And I was quite surprised because, you know, he's a high Dubai Court official. He said, I would like you to invite Mr. John Flory on my behalf. Mr. John Flory had a difficult personal circumstance, and he was at Dubai Courts for a long time. And after he overcame his difficulties, he then stayed on, and every time that he has spare time, he is at Dubai Courts helping others who are in need. Those who don't know the legal journey, the bureaucratic hurdles, he is there to advise them, to help them. Mr. John Flory, it is a pleasure to meet you, sir. Thank you so much. I now call upon another friend who is always there to help us when there are deserving cases and, you know, our pockets are empty. I now call upon Mr. Tyrone Rodriguez. I'm not sure if he's here along with his wife Jane. He's here alone. Mr. Tyrone, please come up on stage to receive a token of appreciation. A round of applause, please, for Mr. Tyrone Rodriguez. Thank you so much, Mr. Roberts. And Mr. Roberts, we will finally let you go. I'm so grateful, sir, that you made it for this. Sure. I just want to say that I know that even though Mr. C.P. Manchu is leaving, your spirit will still be here in the form of value of love. Not in the sense of, you know, you leaving us, but I'm sure what you have started will inspire not only just a few, but millions. And I'm sure that the value of love will see value in society and will be honored by many people. Thank you very much. Thank you. We now move on to the next part of our presentation. I would now like to ask our guest of honor, Mr. Sharif Mohammed Sharif, to please come up on stage and say a few words, and then we would like to give him a token of appreciation, and he in turn, we would like him to give out a few awards. Mr. Sharif. Assalamu alaikum, everybody. First of all, I'm honored to attend something okay. I would like to say that something from the way I read the other day, that according to the people who work in the space industry, they always say that the Big Bang happened about 13.5 billion years ago. It's a big time. And according to the direction and the speed of the expansion, right? There's still like 6.5 billion years to go. A total of 20 billion years. This is the way out. It's a big time. And we all know that the return or the collapse took another 20 billion years. So the total value of this age is about 40 billion years. It's a great job, it's a big job. Remembering God created all of this for the respected job, or let's say, race of his creation called us, all of us. We are on the top of a shell of creation, the human, the race God created the universe for. So just imagine all of us, the God already took the bill and the cost of 40 billion years to offer to us as a kind of admiration and to say subhanAllah. I'm not saying something about Islam, but I'm saying it's a big, I always say the 3 B's, big, brute universe, big one, and it is, the most important, it's beautiful. It's beautiful. So to my opinion, as a person, I believe that the minimum of all of us, from day one, from Adam, till the end of the job, okay, we should really just put in the signal of the worth of what has been created to us. In other way around,
Okay? Let's stop the pain of the human race, politics and pain and war. Let's enjoy what we can do. It's a peace. We can make it here now, if we want. What I want to say, the minimum we should pray to God, to really just put us off a butterfly. Be a butterfly and enjoy what has been done to you. In reality, if you start contemplating what's around you, it's beautiful. And by that time, you will come to know the philosophy of the colors. And you will know at that time why the green is a color we always bless. Its hands are green. And we know what means green, what we contemplate around. It's in reality what he has done for a lot of people around us. And your life start now. It's beautiful. Start the butterfly, and I'm sure I'm enjoying it. You'll enjoy it. Sharif, thank you for your time. Mr. Please stay on stage, sir. We have a small token of appreciation, and then after that, we would like you to give out a few awards. We have taken your microphone. Thank you. Please stay on stage. Can I request the following to please, sir, please stay on stage. You're going to give out a few awards, along with Matthew. Elizabeth, the lady who stays so silent, who does so much, stays in the background. Today, for once, we want you to come up on stage and we want to say thank you to you, Elizabeth. Thank you so much, Elizabeth. Please come forward. The other person that we would like to give an award to is her best friend, Elizabeth, please stay on stage. Her best friend, Pramila. Pramila Nadkarni is not here, she's in India, but Elizabeth, please if you can take this and hand this over to Pramila. Elizabeth and Pramila are quiet members of Valley of Love, but they have done massive gigantic work, and I just don't have any words to express, Elizabeth, for all that you do so quietly and in such a dignified and elegant manner. Thank you, Elizabeth. Okay, can I ask Mr. Biju Lal to please come forward to receive your token of appreciation? Mr. Biju Lal, again, someone who stays in the background but always available for support, for help, for appreciation. He's helped to put together this farewell ceremony for Mr. C.P. Matthew. Mr. Biju Lal, thank you so much. Joseph Baby, sir, we require you to come forward. Another wonderful volunteer with the best smile among all our volunteers, always ready, never says no. You can call him any time of the day or night and he's available to help us. Joseph, thank you so much. Someone who's again in the background, Manoj Paul Thomas. You'll see him scurrying around along with Matthew. He's been here from morning time, getting things organized today. He was here yesterday. He's been having a number of coordination activities and meetings to make sure that we give a wonderful farewell to Mr. C.P. Matthew. Manoj Paul Thomas, thank you so much, sir, for all that you do. Thank you, Manoj. And we have one more gentleman who Mr. Sharif might know slightly well. This is Vinod Pariyaran Vitil. Vinod is a very good friend of Mr. Sharif, and they have worked together for many years, and it seemed very fitting that Mr. Sharif should give a small token of appreciation to Mr. Vinod Vitil. Please clap for him. Please. Wonderful gentlemen. Thank you, Vinod. Thank you, Mr. Sharif. Thank you, Mr. C.P. Matthew. Please, if you can take a break.
We now move on to the next part of our program. In the beginning, when we started our program, we asked Mr. Suresh Janardhan to come up and say a few words about what Valley of Love means to him. I told you we didn't really want to have any fancy video presentations and dazzle and all. That's not our style, but we did ask a few people to come up and say a few words. And the next person that I'm asking to come up and say a few words is Mrs. Olen Lopez. And if you can come on stage, please. Good evening, everybody. My name is Olen Lopez. I am 47 years old. I'm married and live in Sharjah with my husband and 2 young daughters. I'm a survivor of end-stage kidney disease and currently have a hearing impairment. In October 2014, I was working as a secretary in a hotel in Dubai when I developed kidney failure. The doctors advised me that my course of treatment required dialysis followed by kidney transplant as soon as possible. And since the cost of the treatment in the UAE was extremely high and unaffordable, given that my husband only earned a small salary, I was advised to return to my home country for the required treatment. My husband learned about Valley of Love, whose unending help and support ensured I could pay for my treatment and kidney transplant, without which I would have not been here today. No amount of gratitude would be sufficient enough, but I would like to thank each one of you from the bottom of my heart for your love and support. Another tragedy occurred over 15 months after my treatment and just 2 weeks before my transplant. I lost my hearing as a result of the negative effects of medication to control my high fever during dialysis sessions. My kidney transplant procedure was a success, thanks to God's grace and the love and praise of my loved ones. But I lost my hearing in both ears permanently. Valley of Love stepped forward again to arrange a cochlear implant surgery so that I can hear and speak to you today. Valley of Love members even visit my home in India and have supported them with food and rations during our most difficult times. Thank you very much once again. And I pray that Valley of Love and its founder, Mr. Satyanan, and all volunteers are blessed always with the good mission of assisting those who need it. I didn't want to say anything as well. I thought let Olive come and say her story. Now, as you heard her, she has had a kidney transplant. She's had a cochlear implant to correct her hearing. She cannot hear very well perfectly, but I'm sure some of you at least heard her story and how brave she's been. She's undergone so much of suffering, and yet she's shown through it all. She is someone who's very modest, very humble, and she's still willing to work. So, if your organization in some special needs category has a position in administration, secretary, please contact Olive. Thank you so much. One slight change to the program. I'm going to ask Mr. C.K. Matthew to come up and give an award to a gentleman who has a night shift. He has made sure to come over here. Can I request Mr. C.K. Matthew to be ready? Mr. Koshi Stephen, please come forward, sir. This is the humblest
volunteer that we have in Valley of Love, okay? Always in the background, I've hardly ever heard him say more than 3 or 4 words, but he's always available to help us in any possible way. He's got a night shift, he's got to go, but he made sure to be here with us. Mr. Koshi Stephen, please also accept an award on behalf of our good friend George Paul Kunat, who is retired now and in the Nilgiris. I know both of you are still good friends. George Paul is also a wonderful soul and we miss him a lot. Please convey our best regards to him as well. Mr. Koshi, thank you so much. Actually, he is the one getting a small salary, but his heart is very big. He purchased a car. He is, visiting the hospital, and I think one case with Dr. Thomas, a physiotherapist, and all our team help. He is in a coma section, coma stage, and I think they given physiotherapy and all. I think many laborers in the labor camp he brought in the hospital. Treatment continue, so that time he is helping me much. Give a big. George Paul and Gigi Chechi, we never forget, because they are in Sharjah, now retired, they are back home. Amazing, because in the jail, in the hospital, wherever, they are the inspiration for us, and actually they are not here, but still we are doing good. Thank you, Mr. C.P. Matthew, for remembering our good friends. I now call upon another gentleman to come up and tell us a brief story about himself. Can I request Mr. Jeff Yusuf to please come up to the stage and say a few words about himself? I won't say anything more than that. Let him tell his own story. I thought I would be the one who would fall on his face today, but it's not happening. Jeff, a little louder, so you can keep the microphone close to you. Okay. To whom much is given, much is requested. I used to hear my mother say this when I was a child. Dear Mr. C.P. Matthew, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon, and thank you for having me here in this special occasion. My name is Jeff Yusuf Abdul Karim. I am from Chad in Africa. I come here with mixed emotions. To whom much is given, much is requested. It sounded logical, fair, until I met you guys from Valley of Love, and then you turned it upside down, just like that. I came in the UAE in 2020 to work as an usher. I came 3 days before the pandemic lockdown, and the hotel itself had shut down due to the crisis. This is how I end up homeless, jobless, and hopeless, all at the same time. All around me was dark, empty, lifeless. I was lost, and if that were not enough, my phone was stolen from me while I was sleeping at the park. And before you ask, yes, homeless people do sleep too. Growing up with some notions of pride and having my personal ego, it was not easier to cry out for help. Eventually, a security guard lent me his phone, and while Googling for some helps online, I found an article talking about
Valley of Love with a contact number. I texted and Mr. Manoj Thomas answered. That call on that day was my saving grace. I now had food to eat than food for my Ramadan iftar. The next day, Valley of Love members arranged a bed space and started taking me out for dinner. I was spoiled. Then one person from Valley of Love, who became a good friend of mine, went to visit me, and after seeing my bed space, he was not happy with it. Then he arranged another one and put me on charge of some people who were stranded during the pandemic. After that, he arranged a job for me, and so I can provide with dignity for my family and myself. And after that, I called my family and let them know how well I was in Dubai. This is how Valley of Love have restored my faith in humanity and have changed the phrase to whom much is given, much is requested. In my case, it was, if you cannot feed 100 people, then just feed one. To finish this, dear Mr. C.P. Matthew, your 35 years of dedication, devotion, determination to serve others is a lesson to all of us. You taught us that we don't need to have much in order to do something to help the needy. You taught us that in this materialistic modern world, we have finished visiting the universe, the globe, the space, the moon. Now it is time to explore the humanity within us and within others, regardless of our differences, religions, gender, and limitation. We cannot say or do enough to pay you back your effort you put into this charity. What you have delivered is simply priceless. So please accept my gratitude. Thanks, dear sir. Thank you from the bottom of my heart. Thank you for the hope. Thank you for the love. So please, I will finish this with Mahatma Gandhi, to just be what you want to see the world. Thank you guys. I must tell you a little more about Jeff. He is looking forward to the future in a very promising manner. He has a bachelor's in business administration, which he did in 2018, if I'm not mistaken, in 19. But he hasn't stopped studying. Now that he's working in logistics, he continues to study in the evening time, and he has already completed courses in data management, computer science, and this year in 2023 he started some courses on Coursera and Harvard. This is a man who definitely deserves rewards. He deserves a better job. So ladies and gentlemen, if you know of a better position for him, please contact him. Thank you, Jeff. God bless you. I think we're running well on schedule. We move on to the main part of our program, the main reason why we are all gathered here today, to honor, thank, and bid farewell to Mr. C.P. Matthew. So, as usual, you are missing, you are somewhere in the corridor, but we need you to, at least now, to come up on stage. Where is CP? That's the golden question.
So, please come up on stage. Please. Now, before you have your speech, sir, I'd like you to come up on stage, and I'd like our guests of honor to please come up for a group photograph. Mr. Sharif, fathers, Mr. Abraham, please come. Projector, Rose, can we pick it's okay? You manage? Okay? No, put the light on. Please, thank you. Okay, so this is the group photograph that we want to have. The gentleman who hides in the shadows, always in the corridor rather than in front. For once you managed to capture him on the stage. Because he is the reason we are gathered here today. We want to honor and thank him. And guests of honor, thank you so much for being here with us. We thank and praise and appreciate Mr. C.P. Matthew. If you can, sorry? Okay, you want me also to join? Fine. Okay. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. Guests of honor, you can go back to your seats because we now have a speech by Mr. C.P. Matthew. After his death, we came to know he is a humanitarian lover. In small way. So I am advising all the new generation, come. You have to open your eyes. Don't open eyes to the colorful world. There is somebody need your hand. So every hand is God's hand. So this is nothing. Everyone can do many things. So come up. This is the experience I can share with you. My English is not good. I'm nominal person, but still I'm very much happy because I thought my time is over. I think you all are giving another life. I don't know wherever I can do many. I can sport. I'm like a glue, or we are gluing two things together. That is our role. So, everyone who came here, I know you are all busy, but still, two fathers. One father came from Ali. So many of them, one uncle, he came from, he is not going outside, but still he, came for attending this event. And many of my friends, colleagues, all, I can say only, love, give something to the society. Thank you very much. Before you could get your award, if I could ask Mr. Sharif to give you your award, we wanted you to give 2 awards to 2 very special people. Unfortunately, your late father is not here, but your mom is here, and we wanted you to give her a small token of appreciation. Now, it's difficult for her to come up on stage, so I'll give you the award, the token, and please, if you can give it to mom. Please. Okay? This is for Matthew's mom.
And there's one more award. This is for Matthew's wife, Mrs. Gigi Matthew, who is not here, but we would like this award to be given to her. So Matthew, you have to handle this. Okay? Thank you. Please come on, sir. Matthew. And finally, we have to give a small award, a small token of appreciation. You want to say a few words? Actually, everyone came to Gulf for making money. Actually, my better half. She is the only one, back me, whatever, family supports. So, she is not gave, but give a bit. She allowed him to be able to work and volunteer while she was earning the money in her own small, dignified way. Really, Gigi, really appreciate all that you do. And also a beautiful company. She worked for, Mr. Joy Arkel, and his team is supporting us, I think, more than 27 years. Actually, my wife is not much, but he is, supporting us very well. Thank you, sir. Thank you so much. Can I ask Mr. Sharif, sir, to please come forward and give us a small token of our appreciation to Mr. C.P. Matthew. Please, sir. We have a very small token of appreciation. Something is very important that I read about people. I remember there is a man in our village. The man is now everywhere. Now, before the French Revolution, I'm talking about the Turkish Empire time, okay? There was no border between us and Syria. And where I come from, it's a big, massive population compound, about maybe 40,000 people in 1920. I'm talking about that time. And that man, his name is Abu Rameh. You know the Arab, Abu Rameh. Wherever you are in that middle of Syria, Sham, Damascus, Lebanon area, the people know Abu Rameh. They know Abu Rameh. And what in fact, I would say, that Abu Rameh is the husband of my father, auntie. So I met him in person. He was about maybe 89 years when I was 15 years old. The most important that this man is a celebrity, social celebrity. Now before independence and after independence, and when I was 16. And the most important thing to say is, the man is like, let's say, Messi, the man who really, the award of the world. Abu Rameh in that time is like Messi now. But the most important to say, when the man has died, he has no single penny to give to anybody. He has 3 hands like this. I'm not only jealous of what C.P. Matthew is in value, but I copy whatever he did. And I always tell the story. So I'll just read out what's written on this award. It says, in tribute and appreciation to C.P. Matthew, your compassion and selfless social service in the UAE for over 30 years has brought hope and joy into thousands of lives and has inspired others to follow in your path. This award recognizes your exemplary humanitarian work for the betterment of society in the UAE. Mr. Sharif, if you can give over the small, tiny award to Mr. Matthew. Thank you, Mr. Sharif. Thank you, Mr. C.P. Matthew. It's a very small token of our appreciation. So if I look at the time,
It's 4:40. We're perfectly on time for a break for our refreshments. Okay? And during the refreshment break, we will have a photo session. So you will be requested to come up on stage and take photographs. But can I also request you to proceed from the back of the hall to the refreshment area. The break is from 4:40 to 5 p.m. That's 20 minutes. So please come back over here. There are many more volunteers to be honored and recognized. And there are some presentations and a few speeches by some of our fellow partner organizations after the break. We'll see you in 20 minutes. Thank you very much. Like your photograph taken, please come up on stage along with your respective group. Please come up, our photographer, Mr. Sharad is here, he will take your photograph.
Can I request all of you to please come back to the auditorium, calling for all those who have their snacks and refreshments. Please come to the auditorium. We are going to start on schedule with our next session. We're trying to be on schedule. I'm now handing over the microphone to our MC for the second half of our program, Mr. Rajesh Sangha. എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് സഹിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ഇനിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ എന്നെ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ പകരം ഇവിടെ കുറെ ആളുകളും പണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ മാതൃകയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് അപ്പൻ വസ്തുക്കളൊക്കെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഭാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഭാഗം വരെ കഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്നേഹത്താളുകൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് തലാസെമിയൊക്കെ ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കരയുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും ബ്ലഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് BDK വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓർമ്മക്കൂട്ടം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. അതില് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഫുള്ള് ഇവിടെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട ആള് ഇവിടെ ഇരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സാഹിത്യ ശില്പശാല കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് യുവജനോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എത്രയോ പേർക്ക് മനുഷ്യരുണ്ട്. നമ്മുടെ ദീപമ്മ അതുപോലെ അതിന്റെ ആൾക്കാരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഹോളിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ഒരു 2 ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ഓർഗനൈസേഷൻ. എല്ലാവരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക്
ആഷേർ MSW ആണ്, അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്മൈൽസ് ഹരിയുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത്രയും സംഘടനകളെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 വർഷമായിട്ട് ഒരു നിയമസഹായ സെല്ല് ഇന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കുക. ഇന്നിവിടെ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രകടനം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നാട്ടിൽ ആയിരുന്ന ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഒരു ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ ഒരു UAE ചാപ്റ്റർ. അത് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ആളുകൾ ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവരെ കൂട്ടി ഇനിയും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു നിയമസഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫണ്ട് ബില്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നാളെ മാറി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കയറ്റിവിടുന്ന കോമ പേഷ്യൻസിനും അവരുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have to open ICWA fund in other category. We need to support coma patients. We are supporting only the part of transportation. We are not supporting their organization ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് റേഡിയോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമില് 4 walls-നുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 100% ആത്മാർത്ഥതയോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാത്യു ജിയെ ഉള്ളവരാണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കോള് നമ്മളൊരു പക്ഷെ 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ജെന്യൂൻ നേച്ചർ എത്രത്തോളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് മാത്യു ജിയാണ്. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയുണ്ട്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ സിന്ധു എന്നല്ലോ. ഓക്കെ സിന്ധുജി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഓക്കെ സിന്ധുജി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. ആ ഒരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക, സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ പറയാം. ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രസ്സിൽപ്പെട്ട ഫാമിലീസിനെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എത്രയോ മൊമെന്റ്സ് എനിക്ക് നോർവേയുടെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മാത്യുജിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ക്യാമ്പയിൻ അഗേൻസ്റ്റ് ഇല്ലീഗൽ സ്റ്റേ ഇൻ UAE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയ സമയത്ത് എത്രയോ തവണ മാത്യുജിയെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വിസ എക്സ്പയറി ആയി, പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ആയി ഇവിടെ കഴിയുന്നവർ കടന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് സീക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്യുജിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ടച്ചിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയുടെ കാര്യമാണ്. എത്രയോ വർഷം മുൻപാണ്, സത്യത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എത്രയോ വർഷം മുൻപാണ്. കാരണം ഞാൻ ഗൾഫ് ന്യൂസിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാണുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഡിസ്ട്രസ്സിൽപ്പെട്ട, അതായത് ഡിസ്ട്രസ് ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നത്. പവാർ ഫാമിലി ഒരു പക്ഷെ മലയാളികളായി നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധയൊന്നും അത്തരത്തിലുള്ള കേസസ് ആയിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു പേര് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മകൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവള് 9th grade സമയത്താണ്. അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി. അപ്പൊ എങ്ങനെയോ അവൾ പറഞ്ഞൊരു പേര് പവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വേത പവാർ. അമ്മ ശ്വേത പവാർ ഈസ് ഓൾസോ ജോയിനിങ് വിത്ത് us എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പവാർ ഫാമിലിയിൽ ശ്വേത പവാറിന്റെ പേര് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്വേതയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ വലിയൊരു ബിസിനസ് പേഴ്സന്റെ മകളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഏകദേശം 4-5 ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അവസാനം ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് ശ്വേത പവാർ കൂടി ആ റിപ്പോർട്ടിൽ, ആ ഒരു ഗൾഫ് ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് കൂടിയിട്ട്. ഞാൻ അവസാനം എന്റെ മകളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച സമയത്ത് അമ്മ ഷീ സ്റ്റിൽ വിത്ത് മീ. അവര് പാർട്ടി ചെയ്തു. പക്ഷെ ലിറ്ററലി സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ 7 മാസമായിട്ട് ഭക്ഷണമില്ലാതെ, ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ 4 പെൺകുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഇവരുടെ ക്ലോസ് സർക്കിളിന് പോലും, അതായത് ക്ലോസ് ഫാമിലി സർക്കിളിന് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിന് പോലും അറിയാത്തതാണ്. ലിറ്ററലി ഹിന്ദു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ദുബായിൽ കിട്ടുന്ന പ്രസാദം, അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് 5 പെൺകുട്ടികളും അച്ഛനും അമ്മയും കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ.
ആ ഒരു സമയത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ് യൂഷ്വൽ മാത്യുജിനെ വിളിക്കുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്യൺസിന്റെ ഡെറ്റുമായി കഴിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിനെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്യുജി എടുത്ത എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ, കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ അടുത്ത് നിന്നത് എന്റെ മകളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാതെ 6-7 മാസമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ. അവൾക്ക് പോലും അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്റെ മകൾക്ക് പോലും അത്രയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6-7 മാസം എടുത്ത ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പവാറിനെ നാട്ടിലേക്ക് വിടുന്നു. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ള കക്ഷിയാണ്. കക്ഷിക്ക് ഒരു 6 മാസം മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം. പിന്നെ 5 പെൺകുട്ടീനെയും അമ്മയും ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്. കാരണം ഇത്രയും ബിസിനസ് ഫാമിലിക്കാണെങ്കിലും അമ്മ ഒന്നും അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇയാൾ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായതാണ്. അപ്പൊ ആളുടെ ധൈര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് I will go back to India, then I will start business. I will restart business എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്ററലി എന്താ പറയാ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം അവരെ കൊണ്ടുവിടുന്ന ഒരു ദിവസം എല്ലാ പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട് പാസ് എടുത്ത് ആ കുട്ടികളെയും അമ്മയും പറഞ്ഞുവിടുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അവരുടെ അമ്മ എയർപോർട്ടിൽ സ്റ്റക്കായി. കാരണം അവർക്ക് ആ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പോലും സ്കില്ലാത്ത ഒരു ലേഡിയായിരുന്നു. അന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും മാത്യുജിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാത്യുജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എയർപോർട്ടിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള കുറേയധികം ഓഫീസേഴ്സും കേട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അന്ന്. Thank you so much, ma'am. See how that's such a beautiful moment. അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അറിയുന്നത് കൂടിയില്ല who supported us, who did that part for us. ഒന്നും അറിയാതെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരസ്പരം അറിയാത്ത എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫാമിലിനെ സേഫ് ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി എനിക്ക് അവരുടെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ജോബ് ഇൻ ദുബായ്, ഷീ ഈസ് ഇൻടു കംപ്ലൈന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. സീരിയസ്ലി നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പോയി ചേസ് ചെയ്ത് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനസ്സിനുടമയായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ UAE അല്ല, എവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാലും നമ്മുടെ ബേസിക് നേച്ചർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഭാവമുഖങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും ഇതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശക്കാരനായ ഒരു മാർവാടിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൗരിമാം എത്ര 3-4 വട്ടം അയാള് ഓരോ പൈസ പറയും, 20,000 പറയും, പുള്ളിക്കാരി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Again saying no, I need more. I think more than 3 times you went. I think she is the one help for that family. But Sindhu ji don't know. Thank you, ma'am. Thank you. And ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ബാബാ ഇങ്ങോട്ടോ, ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ ആള് ചെയ്യുന്നത് സിന്ധുജി ഒരു പൂക്കൾ കൊടുക്കണം. ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകക്കാരനാണ്, എന്റെ നാട്ടുകാരനും കൂടാണ്. അദ്ദേഹം വയ്യാതെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് 4 മണിക്കൂറുള്ള പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ പുള്ളി ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് നേരെ മദാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 പ്രാവശ്യം ട്രിപ്പ് അടിക്കും. അതായത് വണ്ടി ഈ ദൂരെ, അതായത് ഈ 47 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ ദേശത്തുള്ള സകല ഈ ഫാർമേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിനെ ഇദ്ദേഹം വണ്ടിയിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ മോസ്കിൽ വിടും. എന്നിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പം രാജ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അവിടെ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവരെ എല്ലാം തിരിച്ച് വീണ്ടും അവരുടെ
ഫാമുകൾ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി വേറെ ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ അവിടെ കൂടുതൽ താമസം മാറുന്നില്ല. ഇത്രയും ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കണ്ണിലും പെടുന്നില്ല. ഇത് എന്നോട് എന്നോ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നല്ല വീട് ഞങ്ങൾ മൊമെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ സിന്ധുജി ഇത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സിന്ധു മാം. ഒരു സെക്കൻഡ് കുറച്ച് അവാർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പങ്കജ് ശാമു. സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് സിറ്റി മാധ്യമ. ഹരിലാൽ അസോസിയേഷന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. അതോടൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ സ്മൈൽസ് എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വ പദവിയിലുള്ള വ്യക്തിത്വവും അതെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അടുത്തത് ആൽസൺ. ആരോഗ്യം ഏറ്റെടുക്കാനില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് അതാത് മതാചാര പ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കളായവരുടെ ബോഡി ഹിന്ദു ശ്മശാനത്തിന് ദഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ ഈ അസ്ഥി കൊടുക്കണ്ടേ? ഈ അസ്ഥി ഒരുക്കുന്നതിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സാറേ നമ്മള് അന്ന് അവിടെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, എന്റെ അടുത്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ ഫോട്ടോസ്, പുള്ളി കുറെ നിശബ്ദനായിരുന്നു, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേറെ വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരാണ് എനിക്ക് കുറെ ദൂരം കൂടെ പിന്നെ പോകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ആൽസനെ പോലുള്ളവരാണ്. താങ്ക് യു ആൽസൻ. ഉണ്ണി കുഞ്ഞാറ. ഇപ്പോഴത്തെ അമരക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര പിന്നെ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത്? 104 ക്യാമ്പുകൾ, ഒരു ദിവസം 5 ക്യാമ്പ്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 7000-ലധികം പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബ്ലഡ് കൊടുത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ടീം 30 പേരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിന്ധുജി പിടിച്ച് ഇവരാണ് ഇനിയും സ്നേഹത്താഴ്വര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തദാനം, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാനം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോടുണ്ട്, മീൽസ് ആൻഡ് വിങ്സ്. അത് ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ വിളിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്തത് ആന്റോ എബ്രഹാം. കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതോടൊപ്പം വാല്യൂ ഓഫ് ലവിന്റെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിശബ്ദമായി പങ്കെടുക്കുകയും ആരും അറിയാതെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വം. ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അബിയൂരിൽ വെച്ച് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ, ആ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ആന്റണി ബെൻസി. ദുബൈ ജയിലിന് മുമ്പിൽ 7:30 വെളുപ്പിന് കാത്തുനിന്ന് സന്ദർശനം നടത്തുകയും അതിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയവരെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന
ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 10-20ഓളം പേരുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റനാണ്. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. ഈ തണുപ്പാൻ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ പോയി ഈ ജയിലിന്റെ വാതിക്കൽ നിന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവരെ കാണുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരെ ഒരു മനുഷ്യരായി കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ദൈവം ഇവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുരേന്ദ്രൻ. നമ്മുടെ ഗാർഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദുബായ് ഇലക്ട്രിക് സിറ്റിയിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം Thank you. Thank you. സ്പെഷ്യൽ സ്മൈൽസ് ഉള്ള പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു സോങ്ങാണ്. അത് ഈ ക്ലിപ്പിംഗിലുള്ളതാണ്. ആ കുട്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव അടുത്തതായി പിൽസ് എന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ്. പ്രവാസി
പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ, അതോടൊപ്പം അതിന്റെ UAE കോർഡിനേഷൻ, പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ UAE കോർഡിനേഷൻ, കടമ്പനാട് NRI അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ മിസ്റ്റർ ബിജു പാപ്പച്ചൻ കുറച്ച് വാക്കുകളോട് സംസാരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഈ ബിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും സ്വല്പം മുന്നോട്ട് കടന്നു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. Very warm good evening to 100% over here. Respected Father, my beloved brothers, sisters, and children who are gathered here for CP Mathisa's farewell function. On behalf of Pravasi Legal Service Society Bills UAE chapter, I am thankful for the invite, and it gives me immense pleasure and honor to deliver the felicitation message. Mr. CP Mathisa and I share the same native place in Kerala, but we did not know each other till we met here in UAE. I was associated with Mr. CP Mathisa through Kerala Council of Churches in UAE for several occasions. CP Mathisa is a full-time volunteer, and today is the day I get to share my first and knowledge and experience about SAR. He interacted with many issues like accident cases, helping families cope up with the death formalities and repatriation, visiting patients in hospitals, prisoners in jail, and workers and labor camps, consulate, embassies, and non-related cases, human trafficking cases, and labor camp issues. I also interacted with the company management for workers getting salary cases, and he drive people to interviews in his own car through claim as a job seekers. Especially in the year 2003 and 2007, many voluntary service were done in huge way during amnesty period, mainly in helping with the exit of illegals. In retrospect, he spent most of his life carrying out the duties exactly similar to that of an Indian workers ambassador to UAE. For the last 3.5 decades, CP Mathisa touched the heads of thousands directly or indirectly through this ever smiling face and wholeheartedly rendered voluntary service. His wife G. Matthew and son Uncle Joseph Matthew are the pivotal team behind the screen to be supportive of all the activities, and I really appreciate them for their patience in accepting CP Mathisa's public service life. As a token of love from all the members of Pravasi Indian Legal Service Society, we embrace with the warmest hug and extend our gratitude towards UAE Mr. CP Mathisa, and we pray to the Lord Almighty to give good health and future for the rest of his life in Kerala. Now I take in my language Pravasi Legal Service Society and a short video for presenting
പ്രവാസികളായ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിയമ വിഷയങ്ങളിൽ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ ലീഗ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. 2014 ഈ സംഘടന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 2007 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സംഘടന പ്രവാസികളുടെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഉള്ളതായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുവാൻ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 250 കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രവാസി ലീഗൽ സൊസൈറ്റി അതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായിട്ടിടയായിട്ടുണ്ട്. നിയമ സെമിനാറുകൾ, പ്രവാസി നിയമ സഹായ ക്യാമ്പുകൾ, പ്രവാസി കമ്മീഷനുമായി സഹകരിച്ച അദാലത്തുകൾ, ജനകീയ നീതിമേള തുടങ്ങിയ ഈ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായി നടത്തിവരുന്നു. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാസി ഗൈഡ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുസ്തകം സംഘടനയുടെ ചെയർമാനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനവാസ് കാട്ടകത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരിക എഴുതിയത് അമേരിക്കയിലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായ TP ശ്രീനിവാസൻ സാറാകുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ PT കുഞ്ഞമുഹമ്മദ്, മുൻ ഹൈക്കോടതി സീനിയർ കൗൺസിലർ ആയിരുന്ന ശ്രീ TP സാധ്യത നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ തേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പും വിദേശ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിസകൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികളിൽ ലഭിച്ചാൽ അത് ശരിയായ വിസകളാണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളതായ വിസ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കബളിപ്പിക്കലുകൾ തുടങ്ങിയതായ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതായ ഒരു കൈപുസ്തകമാകുന്നു പ്രവാസി ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 200ഓളം പേരുള്ളതായ ഈ പുസ്തകം വിദേശത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഒരു അസറ്റായി തീരുവാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 25 ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികളുടെ കൈകളിൽ ഈ പുസ്തകം ചേരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2023 ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ പറയുന്ന സഹായങ്ങൾ, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ, പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടതായ ആവശ്യങ്ങൾ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി അന്വേഷണത്തിനുള്ളതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ട് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, പ്രവാസികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പോലീസ് സംവിധാനം, വിമാന സർവീസുകളുടെ പരാതി പരിഹാരങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ എംബസികളും ഫോൺ നമ്പറുകളും, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ പഠനത്തിലുള്ള ഗൈഡ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ് വിസകൾ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതായ നഴ്സിംഗ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള അംഗപ്ലാനുകളും മമ്പറുകളും പരാതി പരിഹാര വിഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാകും അതിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികളുടെ എല്ലാവരും ഈ വരുന്നാളുകളിൽ ഇതിനുവേണ്ടതായ സഹകരിക്കണം, അതെല്ലാവരും എത്തിപ്പെട്ടുവാനായിട്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനൊരു അവസരം നൽകിക്കുന്നതായ എല്ലാവരോടുള്ളതായ സ്നേഹവും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും ഇതിലൂടെ കടന്നു പ്രത്യേക അതിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു ലഭിക്കുന്നതായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബഷീർ സാർ, അദ്ദേഹമാകുന്നു വൈസ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നാൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനേ ഭയങ്കര കളനാണ്. ഒരു നല്ല കാര്യം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറെ പേരെ ഓടിച്ചു. അവരെല്ലാം കൂടി അടുത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ശരിക്കും ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു സംഘടന പിറക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവര് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കുറെ പേരൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവരെല്ലാം ജം ഓഫ് പേഴ്സൺ. ഇനി എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്താ പറയാ ഇവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം കുറെ അധികം ആളുകള് ഡോക്ടറൊക്കെ പോയില്ലേ, കുറെ അധികം ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അമ്മാമ്മയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പെൻഷനായോടെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതില് ആർക്കും വരാം, സമയമുള്ളവര് മനസ്സുള്ളവര്. നല്ല ഒരു ഇതാണ്. അതായത് ഗൾഫ് പ്രദേശത്തുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം വളരെ വിവാദമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്പീക്കറുടെ സീറ്റൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് അന്ന്
വയസ്സായിട്ടൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരാളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. മീനാമാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയൊരു അതെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജഡ്ജായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഇടപെട്ടത് പെറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അത് ഞാനാണ് അത് അത് എഗെയിൻസ്റ്റ് അതായത് അന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഗവൺമെന്റിന് 3 of the ministers accused. അപ്പൊ ഞാനായിരുന്നു അത് പെറ്റീഷൻ ചെയ്ത ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്നും മോശമില്ല, ആരാ മോശം നോക്കിയേ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് എല്ലാവിധ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാ എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഘടന കൊടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷവും ഒരു മൗന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, യുഎയിലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളവരുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഗൈഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സത്യം ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏറെക്കാലം നിശബ്ദമായി നിന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡാണ്. അത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം. അത് ഈ ഗൾഫ് പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യുഎഇയിൽ ആരും വിഷമിക്കാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ നന്നായിരിക്കും. 12 മാസത്തിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 20 ബിൽഡിങ്ങിന് കൊടുക്കും. എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബുക്ക് വിലക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാഭത്തിനോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും അത് കൈവെക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് പഠിക്കണം. പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്കൊന്നും ബാബുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത 2000 കോപ്പിക്കുള്ള എനിക്ക് ഇവിടെ അടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അതിന് കുറച്ച് ലീഗൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അത് പ്രയോജനകരമാകണം. നന്ദി. വളരെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം. അടുത്തതായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് എമിറേറ്റ്സ് നാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം മാത്യു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. This is Deepa Kiran. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില് ശ്രീ അജിത് കുര്യനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ സജീവമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്രയും മഹത്വത്തില് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആരുമല്ല സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയാനായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു 100-ൽ 1 അംശമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകും. എന്തായാലും ശരിയല്ല. ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് ചെറുതായിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്കില് നല്ല ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി. ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് 20 സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 20 പേര് സമൂഹത്തിൽ വിഷമത അനുഭവിച്ച സമയത്ത് ജോലി കൊടുത്തു വരും. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദീപാനായർ ഇല്ല, നാട്ടിലാണ്. പകരം അത് ദീപാനായർ നമുക്ക് നാട്ടിലെത്തി. തോമസ് മാത്യു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഫിലിപ്പിന്റെ ബ്രദറാ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ടി മാത്യു ആൻഡ് സുജ ഫിലിപ്പ്. രണ്ടുപേരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനെ കടന്നു. കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട
ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്, ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ലക്നൗ ക്യാമ്പില് 2 മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ജനറൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് സാർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതുമാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു ജീവൻ നൽകിയത്, ഒരു വഴിത്തിരിവായത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇത് രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി മാൻ വിത്ത് കാച്ച്, ദി മാൻ വിത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റി, ഗുഡ് അഡ്വൈസർ, മോട്ടിവേറ്റർ, ഗുഡ് ബ്രദർ. 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഷാർജ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്പാർക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിൽ വലിയ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും സാധിച്ചു. 1-2 പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത 2 പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന് ജെയിംസ്, രാജേഷ് രാമന്, മനോജ്, HSPC ഷാജാൻ. അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രെയിനാണ് ഗാഡ്സ് മിഷൻ. അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചീഫ്. ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ CP മാത്യു സാറിന് എല്ലാവരും ആശംസകളും തരുന്നു. നന്മകളും ഗോഡ് ബ്ലസ്. ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് BDK CP മാത്യു സാർ. സോറി, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. Abraham is a very modest man. He didn't want to say any words, but he can always change your mind. ഈ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഹൃദയത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ CP മാത്യു സാറാണ്. പേരന്റ് എന്ന നിലയിൽ വർഷങ്ങളോളം വളരെയധികം സഹകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന് ഞങ്ങളുടെ രവി സാറുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ വരികയും സാറുമായിട്ട് വളരെയധികം സമയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും സാറിന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണവും അദ്ദേഹത്തിന് ഗോഡ് ഓൾവേസ് ലവ്സ് എ ചിയർഫുൾ പീപ്പിൾ. പുള്ളിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ സ്കൂളിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ CP മാത്യു സാറിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേരിട്ടു. നാട്ടിൽ പോയാൽ പോലും അദ്ദേഹം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. ഇതുപോലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ചിലവഴിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അമൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു നൽകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന എയിലി ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു 10 days 2 weeksoളം ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. മകനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ ടീമിൽ ഒരു മിനിമം 20 പേരുണ്ട്. സാറിങ്ങനെ പകരമായിട്ട് രവി സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അതിന് തുല്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തു. ഈ സ്ഥാപനം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതുമാത്രം സമയം, എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട്, എത്ര ബസ് ഈ സ്കൂൾ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു പൈസ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ക്യാമറ ഇതിന്റെയൊക്കെ വില കേട്ടപ്പോ 6000-7000 ദിവസം ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ലാതെ അവരത്രയും സ്റ്റാഫ്, അവര് മനസ്സോടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇവര് ജോലിക്ക് കിട്ടുമ്പം വെറുപ്പോടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരല്ല. എല്ലാവരും
ഈ എമിറേറ്റ്സ് നാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല എന്താ പറയാ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ സന്നദ്ധ രക്തദാന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിദേശത്ത് ആദ്യമായി തുടക്കമിട്ടത് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ 2014 രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെ പുതിയ നയതന്ത്രം UAE-യിലും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഘ്നേശ്വരൻ, റഹീം റജി, വിജയ് ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള UAE അഥവാ BDK പിറവിയെടുത്തു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർക്ക് ജീവിതം നൽകുന്ന UAE-യിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ സമ്മാനിക്കുക എന്ന വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത BDK UAE വിവിധ സംഘടനകളുമായി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.